thank the Lord this morning to be here gathered together. Сегодня утром мы благодарны, что Господь нас собрал. Thank the Lord for how He has blessed us already in this meeting. И как Он нас уже благословил в это собрание. And I'm looking for the Lord to bless us this morning in a very special way. И мы надеемся, что Господь нас благословит в это утро. I am so thankful to have a real experience of salvation. Я благодарна, что у меня настоящее спасение в сердце. I'm glad for something that works. Что-то, что функционирует. I'm glad for something that is able to surpass what the world has to offer. Что-то, что лучше того, что мир нам дает. And that it works for everybody. И оно для всех из нас. I want to go back all the way to creation this morning. И мы хотим вернуться там, где Бог мир создал. We're going to preach a basic salvation message. Мы будем о спасении проповедовать. I think it's real good for the saints to hear about salvation. Это очень хорошо для святых услышать о спасении. I've been saved for 25 years now. Господь спас меня 25 лет тому назад. And I'm still not tired of the message. И я все еще не устала от этого. We know that God created the world. Мы знаем, что Господь создал мир. He made a perfect world. Он очень чудесный мир сделал. He made the mountains. Он сделал горы. He made the trees. Он деревья сделал. He made the flowers. Он цветы сделал. The ocean. Океан. And the many beautiful things that we see in Ireland. И все то красивое, которое мы в Ирландии видим. And he made that in mind for one very special creation. И он это все сотворил из-за одного. The things that he made before he spoke into existence. То, что он до того создал, он через свое слово сделал. But when it came time to make man, но когда время пришло человека создать, he formed him. Он его руками своими создал. Now he could have just said, "Man, be there." Он мог бы сказать, да будет человек. But he had a special love for his man creation. Но у него специальная любовь была для человека. He loved his creation so much. Он свое создание так любил, that he placed them in the most beautiful place you could ever imagine. Что он его туда поставил, где самое красивое место было, которое Господь создал. They had everything they needed to be satisfied. У них все было, чтобы быть удовлетворенным. They had the beautiful creation. Красивое создание вокруг них. They had all the food that they needed. Все, что они хотели, могли кушать. The best, organic. Самое хорошее, биологичное. They had, and maybe best of all, he walked with them in the cool of the day. И самое хорошее всего, он спускался к ним вечером. We look at our world, мы смотрим на этот мир, and it's beautiful now. И оно сейчас очень чудесно. But I don't believe that beauty compares to what it was. Но эта красота, мы ее даже не можем посмотреть, как оно раньше было. When God first created the world. Когда Господь только создал этот мир. He put man and woman in a beautiful garden. Он человека поставил в чудесный парк. The Garden of Eden. В Едемский сад. There was no sin. Там не было греха. Imagine a world with no sin. Представь себе мир без греха. No pain. Боли не было. No death. Смерти не было. It was a perfect paradise. Был чудесный ад. And there was only one thing. И только одно было, they could not do. Что им не разрешено было. There was only one tree they could not eat of. Там одно дерево было, где им нельзя было кушать. But everything else was theirs for the taking. Но все другое они могли брать себе. Well, we know what happened. Но мы знаем, что случилось. The woman got tempted. Женщина была искушена. The devil came to her with a temptation to sin. Дьявол пришел и ее искусил ее. What is sin? Что такое грех? Sin is doing the things that you know are wrong. Грех – это делать то, что ты ясно знаешь неправильно. And so Eve went ahead and partook of that fruit, even though she knew she should not.
И Ева вкусила в этот. Она знала, ей нельзя это. And because of sin, И из-за греха man was kicked out of the garden. их выслали из этого сада. They were forced to leave paradise. Им пришлось это красивое место покинуть и выйти. And God put angels И Господь поставил ангелов at the gates у двери. so they could not get back in. И они не могли опять вернуться туда. I want you to understand this. A perfect world, a perfect people. Я хочу, чтобы ты задумался об этом. Чудесный сад, чудесные люди, Kicked out но их выслали, with no ability on their own и они не имели больше возможности to get back in. вернуться опять туда, в сад. The Bible says in one place your iniquities Библия говорит в одном местописании, ваши грехи have separated between you and your God. отстранили вас от Бога. The separation between God and Adam Это отстранение от Бога plunged the world into a disaster. покинуло мир. Дурхенанда по-русски. Беспорядок. You know what's so terrible about sin? Знаешь, что так плохо о грехе? First of all, it separates you from God. Первое место, оно отстраняет тебя от Господа. And second of all, И втором, it causes other people to be separated from God. оно также отстраняет других людей от Бога. Now God created man to need God. Бог сотворил людей так, что мы нуждаемся в Господе. You need God. Ты нуждаешься в Господе. God made his humanity to only be satisfied when they're walking with God. Бог сотворил человека так, что они только удовлетворены, если они с Богом идут. In order for us to be satisfied, we have to be in the garden. Чтобы быть в душе, мы должны быть в этом саду. And since the time that Adam and Eve were kicked out, И с того времени, как Адам и Ева высланы были, man has been trying to get back. человек старался вернуться опять туда. They've tried to find satisfaction Они искали удовлетворение outside of God, без Бога. but that is impossible. Но это невозможно. People are going through great extremes Люди очень много пробуют, to find happiness outside of God. чтобы счастье найти, но без Бога. They're spending money, Они деньги, they're spending energy, энергию, they're spending time время seeking to have the satisfaction that Adam and Eve had before the fall. ищут удовлетворение, которое Адам и Ева имели до того, как их выслали. There are people Есть люди, that are chasing after cigarettes, они сигареты ищут. not because they want cigarettes, Не потому, что они хотят эти but because сигареты, they want God. но они ищут Бога. There are people addicted to drugs Они наркотиками занимаются, because they were trying to find God. потому что они стараются Бога найти. There are people even in Temple Bar last night, they were drinking Темпл-бар вчера вечером люди пили, because they want God. потому что они Бога хотели. There are sexual perversions in relationships. Сексуальные проблемы у них. There is people that are chasing after fashions. За модой бегают. There are even churches Даже церкви, that are abusing people's want and need for God. которые неправильно с людьми обходятся. There's an attempt to get back to the garden Люди стараются вернуться в сад without going through the gate. без того, чтобы пройти через дверь. In Ireland, a very Catholic country used to be anyways, Ирландия была очень католическая страна, they did penitence to try to get to God. и они разное пробовали, чтобы вернуться к Богу. But it's very hard work to fill a spot that is unfillable. Но очень трудно это место исполнить, потому что мы не можем это исполнить. Last night as I saw the people walking by, Вчера вечером, когда я наблюдала, как люди проходили, I saw a lot more than drunken, rowdy people. я больше видела, чем только пьяных людей там. But I saw people that were desperate Но я видела люди, которые что-то хотели. to know what it was to walk with God in the cool of the day. Хотели с Богом опять найти это. But the system of the world
Но система этого мира including false religions, и тоже ложные религии, have disillusioned people. они людей совсем запутали. And they've come to the point that they feel there is no hope, there is no way. И они дошли до того, что они чувствуют, нету никакой дороги, нету надежды. You know what? Sin isn't fun. Грех, он не делает тебя счастливым. I'm not saying there's no moments of pleasure in it, Может быть, там и маленькие времена, где они счастье находят в нем. but when it's all done and said, Но когда все прошло, there's still a great, huge void. там пустота у них оставляется. That's why sin will take you farther than you want to go. И грех тебя ведет дальше, чем ты хочешь идти. There are people that thought they would just try a little bit something, Там были люди, они думали, я только чуть-чуть попробую. but when they were done, they were still empty and dry and thirsty. А потом, когда все прошло, они были пустые, и у них эта жажда осталась. And so they tried more and more and more. И так они пробовали больше и больше и больше. The only way for man to be happy Единственный путь, как можно найти счастье, is to get back to the garden. если мы вернемся в этот сад. How are we going to get back to the garden? Но как вернуться в этот сад? Nothing in this world is working. Ничего в этом мире тебе не поможет. How can we get back? Как мы можем вернуться? Well, the good news is Но хорошее у нас, хорошее... that there was a second Adam. Был второй Адам. Yes, that's good news. There was a second Adam Да, это хорошая новость. Второй Адам появился. that came from heaven Он пришел с неба to earth, на эту землю. who went on earth to Calvary. И на земле пошел на Голгофу. And as he was on the cross, И когда он висел на кресте, he looked down to Ireland. он видел Ирландию, He looked down to the Lucan Center. видел Лукин-центр. He looked down to July 2019. 20 июля в 2019 году видел. He looked down to each one of us that would be in this room this morning. Он каждого единого из нас видел. Not just us, but the whole world. И не только нас, но весь мир. And he said, if I let this blood fall from my body, И он сказал, если эта кровь потечет, I will make a way я сотворю for these путь people для этих людей, that are hungry, которые жаждут, that are thirsty, которые пить хотят, that want a taste of my good fruit again, которые от этого плода кушать хотят that want опять, to walk with me in the cool of the day. которые со мной опять этот путь идти And хотят. so he suffered on Calvary and shed his blood. И поэтому он страдал на Голгофском и Not свою кровь пролил. only did he shed his blood and die, Не только он свою кровь пролил и умер там, but on the third day, но во третий день, glory to God, glory to God, слава Богу, he rose from the dead. он встал из мертвых. Do you know what that means, saints and sinners? Знаешь ты, что это обозначает? Грешник и святой. That means that once again, Это обозначает, что опять there's a way back into the garden. есть путь в сад. I wish to God that all of Dublin was here. Я желаю, чтобы весь Даблин здесь был бы. I wish that all the ones that were at Temple Bar and are waking up this morning with a hangover И чтобы все, которые там Темпл Бар были, сегодня проснулись, и голова у них кружится, could hear the message. могли слышать это слово. There is yet a way Есть путь for humans для нас людей. to find satisfaction. Найти удовлетворение. There's only one way to get through the flaming sword back into the garden, Только один путь опять обратно в сад. and that is through the blood of Jesus Christ. И это через кровь Иисуса Христа. But glory to God, it's been shed, Но слава Богу, оно пролито. and one drop of that blood И одна капля этой крови can wash the dirtiest sinner clean. может самого грязного грешника омыть. You may feel you've gone too far, Ты, может быть, чувствуешь, я сильно далеко зашел, that you've done too much, сильно много сделал, that your addictions are too deep, сильно глубоко упал. that there's just no hope.
нету надежды. But I want to tell you that nothing, Но я тебе хочу сказать, ничто, no sin, никакой грех, no power of the devil, никакая сила no сатаны, addiction, никакой no trouble никакой проблемы can stand before the blood of Jesus может Christ. устоять перед кровью Христа. The same power that rose Jesus Christ from the dead Это сила, которая Христа can be подняла, your power. может и тебя поднять. It can be your personal power. Она может твоей силой стать. There was a woman at the well. Была женщина, которая пришла пить. She was really thirsty, Она жаждала not for natural water so much, не за водой, but she needed something to satisfy the void of her soul. но ей что-то надо было, чтобы удовлетворить she- душу. She'd been in relationship after relationship. У нее один муж и другой муж был. The Bible said she had 5 husbands. Библия говорит, у нее 5 мужей You know было. why she had 5 husbands? Знаешь, почему у нее 5 было? She was looking for God. Она искала Бога. She was trying to get back to the garden, Она хотела вернуться в сад, but it wasn't working. но оно не шло так. And no doubt, she may not have even realized what was going to happen to her that day when she went to the well. И она даже не понимала, что с ней случится, когда она туда пришла. Just like some of you in this room may not even know why you came to meeting this morning. Так как некоторые из вас, вы иногда не знаете даже, из-за чего вы пришли сюда. But as she sat by the well, Но когда она там села, somebody came down to talk to her. кто-то пришел и начал с ней That's what I говорить. love about my Jesus. Это я люблю о моем Иисусе. He can go to the well. Он может к источнику He can прийти, go to the bar. он может в бар He пойти, can go to the nightclub. он может в клуб пойти, He can go to the churches that are false. он все в церкви может And пойти, he can just sit down beside you. и он может рядом с тобой сесть. He just took a seat beside this hungry, thirsty lady. И он сел рядом с этой жаждущей женщиной. And he asked her if she had some water he could give her, that she could give him. И он спросил ее, есть ли у тебя вода, которую ты можешь мне Ironic дать? question. Ironic question. Interesting question. Интересный вопрос. The lady said, well, yeah, I'll give you water. Женщина сказала, да, я тебе воду дам. And Jesus said, I'm going to give you water. Но Иисус сказал, я тебе воду дам. She said, how are you going to get water? Она сказала, как ты мне хочешь воду дать? And Jesus said, I'm going to give you water that you will never thirst again. Иисус ей сказал, я тебе дам воду, и ты никогда больше не будешь жаждовать. There is only one water that can satisfy, Есть только одна вода, которая удовлетворит. and that is from a stream that flows through the garden. И это из источника, который из сада идет. Once that lady got a little drink of that water, just really a sip, И когда эта женщина только глоток пила, she could hardly contain the joy she had in her soul. она эту радость больше не могла удержать, которая ее Saints, исполнила. we've got great reason to reach the world. У нас есть, почему нам надо мир достать. We should never be discouraged. Мы никогда не должны терять She надежду. ran to the village. Она побежала, She said, I found the water, I found the water. и она сказала, я воду нашла, я воду нашла. And that's exactly what I'm doing here this morning. И это, что я сегодня утром делаю. I have found an everlasting well. Я нашла вечный источник. And you know why I never thirst again? И знаешь, почему я больше не жаждую? Because it's springing up within my soul. Потому что оно из моей души идет. You look at me, you say, how can you live free from sin? Ты, может, на меня смотришь и говоришь, как ты без греха жить можешь? How can you do well in a wicked world? Как ты в таком плохом мире хорошо жить Because I можешь? got a well. Потому что источник здесь. The brother's saying, give me new courage. Братья пели, дай мне бодрствовать. You want to know where the courage comes from? Откуда у нас сила это идет? It's the everlasting well springing up within your soul. Это вот этот вечный источник, который из сердца идет. There are religions that talk bad about the saints. Есть много религий, которые плохо говорят о святых. They say we're too loud and we're too rowdy. Они говорят, вы, может, сильно громкие, We shout too much and we're too excited. вы сильно много веселитесь. I'll tell you why they say that. Я вам скажу, почему они это They говорят о haven't нас. found the water that I found. Они не нашли эту воду, которую я нашла. They don't got the well that I got that's springing up
У них этого источника нету, в котором в моем сердце. Religion, true religion, Настоящая религия. is not boring. Это не что-то скучное. It's not dead and it's not drunk. Оно не мертвое. If they can get drunk on at Temple Bar, Если в Темпл-бар они напиться могут and act like fools, и себя так вести могут, так не... we can be drunk on the water that comes from Jesus Christ. Мы можем напиться этой воды Иисуса Христа. When we were on Temple Bar on Friday night, I looked at the people, В пятницу я смотрела, когда мы там в Темпл-бар были, and I told Brother Ernest, и я сказала брату Эрнесту, I don't blame them for wanting to have a good time. ничего в этом нету, что они хотят We хорошее all want время to have a иметь. good time. Мы все хотим хорошо время They're провести, just looking for it in the wrong place. но они ищут Now, if somehow но как-то we could sit beside their well мы можем рядом с их and источником point сидеть, out how dry and empty it is, и мы показываем им, какой пустой ваш and источник. how it keeps leaving them thirsty. И вы пьете, и все еще жаждуете. And if we could convince them to take one sip of our water, Если мы только вас могли бы убедить, глоток they взять would, нашей воды, they would never go back. они бы никогда не вернулись к своему источнику. I'm glad for a happy, glorious salvation. Я рада за чудесное I'm glad спасение. for a salvation that you're not always hoping to attain something Спасение не там, где ты надеешься, я что-то получу. and never get it. И никогда не получишь этого. But I'm glad there's a way to get into the garden and live. Но есть путь обратно в сад. I'm not walking in the garden, going out, walking back in, going out. Я не захожу в сад, выхожу, опять захожу, выхожу. Once you've been in paradise, why would you go anywhere else? Если ты в этом саду находишься, ты больше никуда не хочешь уйти. There's a way to get back in Есть путь обратно в сад. through Jesus Christ. Через Иисуса Христа. You just got to say, help me, Lord. Тебе только надо сказать, помоги мне, Господь. I'm tired of being a sinner. Я устал быть I'm грешником. so thirsty for something real. Я так жажду что-то настоящее And получить. Lord, if you'll save me, И, Господь, если только ты спасешь меня, I'll never go back to the dry, empty wells. я никогда больше не вернусь к этой к пустому источнику. What a trade. Как мы поменяли хорошо. Is salvation hard? Спасение трудно? Not really. Нет, не трудно. Do you have to give something up? Надо тебе что-то оставить? Yeah. Да. Heartache, Herzeleid. disappointment, Скорби. hard times, Трудные времена. emptiness. Пустоту. You got to leave it all behind. Все надо оставить позади. All the guilty feelings, Все, что ты плохо себя чувствуешь, all the shame, где ты стесняешься, all the crying on your pillow at night because you're still thirsty, все твои слезы, которые ты проливал, all the broken relationships. все, что ты пробовал и не You получилось у got to тебя, leave it all behind, это все every bit надо of it. оставить позади. You can't have that anymore. Ты это не можешь уже больше иметь. But what you get in exchange, Но что ты взамен получишь? happiness, joy unspeakable, Счастье и радость. everything that your soul has ever dreamed of, Все, что твоя душа желает. and more. И больше. I've been walking around in this garden for 25 years, Я уже 25 лет в этом саду. and I still haven't tasted every fruit. И я все еще не все перепробовала. The Bible says, taste and see Библия говорит, schmecket und seht, that the Lord is good. что Господь хорош, или благ. Taste and see. Попробуй. Come unto me, all ye that labor Придите ко мне. and are heavy laden, I don't know the Russian Bible. and I will give you rest. Und ich werde euch Frieden geben, Ruhe geben. The best place to rest is in a garden, under some shade trees, Самое хорошее место отдыхать в with этом some nice саду, fresh fruit from the tree, под деревьями, где хороший плод висит. near the river of life. Вблизи воды, жизни. Are you laboring and heavy laden? Ты утружден? If you can get through
Если ты только через эту дверь пройти можешь в сад, your burdens will roll away. весь твой грех уйдет. Oh, everyone that thirsteth, Каждый, который жаждует, come unto me, придите ко мне, and I will give you without price. и я вам дам без того, что вам платить. Why does it say without price? Почему? Нам платить не надо. Because what you have to give in exchange for what you get Потому что то, что тебе за это дать надо, is nothing. это ничто. Saints, we are so blessed. Святые, мы такие благословенные. We have what the whole world wants. Мы имеем то, что весь мир хочет. They can't help but want what we have. Они не могут, но им надо это хотеть. Because God put it in their heart to want this. Потому что Господь вложил в их сердце, что они это хотят. The Lord is so good. Господь такой благ. I'm glad He's made a way for us to get back where we belong. И я благодарна, что Он создал путь опять вернуться туда, куда мы принадлежим. I have found my identity Я свою идентию нашел, in the garden. нашла в саду. And there's room for everyone else that wants to come. И там место для всех, которые туда прийти хотят. Amen. The Lord bless you. Господь благослови вас. There's a fountain free, 'tis for you and me. Let us haste, oh, haste to the brink. 'Tis a fount of love from the source above, and He bids us all freely drink. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me, thirsty soul. Hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a living stream with a crystal gleam from the throne of life. Now it flows while the waters roll. Let the weary soul hear the call that forth freely goes. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me, thirsty soul. Hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a rock that's cleft, and no soul is left that may not its pure water share. 'Tis for you and me, and its stream I see. Let us hasten joyfully there. Will you come to the fountain?